హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చి ఐఫోన్ 10 అనమాట. అదే నార్మల్గా అయితే ఐఫోన్ ఎక్స్. ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ రికవరీలో కూడా స్టక్ అవుతుంది. ఫోన్ మొబైల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసినా కానీ ఓన్లీ రికవరీ మోడే అనమాట. రీబూట్ చేసిన రికవరీ మోడే, ఏం చేసినా రికవరీ మోడే. సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మన ఛానల్లో చూసుకుందాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం డెస్క్టాప్ మీదకి వచ్చేసినాము. ఓన్లీ మీకు ఒక డెస్క్టాప్ మొబైల్తో పాటు వచ్చిన కేబుల్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇంటర్నెట్, బెస్ట్ కనెక్షన్లో ఇంటర్నెట్. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఐట్యూన్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఐట్యూన్స్ ఓపెన్ చేసుకున్నాక మొబైల్ అనేది రికవరీ మోడ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ దాన్ని కరెక్ట్ చేసి ఇలా దెర్ వాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ యువర్ ఐఫోన్ దట్ రిక్వైర్స్ ఎట్ టు బి అప్డేటెడ్ ఆర్ రీస్టోర్డ్ అని ఒక పాపప్ అయితే డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం అప్డేట్ అయినా కొట్టవచ్చు, రీస్టోర్ అయినా కొట్టవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీస్టోర్ ఐఫోన్ మనం టైప్ చేసుకుందాం. మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే రీస్టోర్ అండ్ అప్డేట్ అని వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి అగ్రిమెంట్స్ అన్నిటికీ అగ్రి అని టైప్ చేసారు. తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఎటువంటి ₹1 కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ మీకు ఇంటర్నెట్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నేను వీడియోని కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఇక్కడ, ఎందుకంటే మరీ లెంత్ అయిపోతుంది. నా ఫైల్ అనేది చూడండి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఫైల్ అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 40 సెకండ్స్ లెఫ్ట్ అంతే. వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయకండి. మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, నేను ఆల్రెడీ వీడియోని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చేసిన కాబట్టి మ్యాక్సిమం మీకు కంప్లీట్ వీడియో అనేది నేను ఒక 10 to 15 మినిట్స్లో అర్థమయ్యేటట్టు చేయగలను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇదిగో చూడండి ఫైల్ అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్లాషింగ్ అనమాట. ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయినాక ప్రాసెసింగ్లో పడింది ఫైల్. ఇప్పుడు అంటే ఫైల్ అనేది చెక్ అవుతుంది అనమాట, ఈ ఫైల్ ఈ మొబైల్కి కరెక్టా కాదా అని. ఓకే, ఇప్పుడు iOS 15.6 అనుకుంటా ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అయింది మనకు. మేబీ ప్రాసెసింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జస్ట్ రిస్టోర్ అప్డేట్, ఏది క్లిక్ చేసినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. రిస్టోర్ అండ్ అప్డేట్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఫైల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయినాక ఫ్లాషింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది అరౌండ్గా ఒక 30 to 40 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది, అంతకంటే ఎక్కువ ఏం తీసుకోదు. ఓకే, ఫైల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రిపేరింగ్ ఐఫోన్ ఫర్ రీస్టోర్. మొబైల్ అనేది ఎక్కడ డిస్కనెక్ట్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మీరు ఒరిజినల్ కేబుల్ యూజ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ అనమాట. ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా ఫ్లాష్ అనేది అయిపోతాయి. మొబైల్ అనేది వెయిటింగ్ ఫర్ డివైస్. ఓకే, వెయిటింగ్ ఫర్ ఐఫోన్, వెయిటింగ్ ఫర్ డివైస్ ఏదైనా ఒకటే. వెయిటింగ్ ఫర్ ఐఫోన్. మొబైల్ అనేది రీబూట్ అవుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. మీరు మొబైల్ అనేది డిస్కనెక్ట్ చేయకండి, ఏం ప్యానిక్ కాకండి మొబైల్కి ఏమైందా అని. అలా వదిలేయండి, అదే ఆటోమేటిక్ దానిపైన చేసుకుంటారు.
రీస్టోరింగ్ ఐఫోన్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు అనేది మన ఐఫోన్లోకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది వెరిఫై అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైల్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ అనేది మన మొబైల్లోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు త్రూ యూఎస్బి కేబుల్లో. ఓకే, ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు మీరు మొబైల్ని అలా వదిలేయండి. ఆటోమేటిక్గా ఐట్యూన్స్తో ఇది ఫ్లాష్ అనేది అయిపోతుంది. మీకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ ఉన్నా సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు మొబైల్ పాస్వర్డ్ పక్కా తెలిసి ఉండాలి. మొబైల్ అలా పాస్వర్డ్ లేదా డివైస్ యాపిల్ ఐడి అదైతే మస్ట్. నేను వీడియో అనేది ఇక్కడ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే, రీస్టోరింగ్ ఐఫోన్ ఫర్మ్వేర్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. యువర్ ఫోన్ హ్యాస్ బిన్ రీస్టోర్డ్.
ఓకే, ఫ్లాష్ అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం మొబైల్ స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళిపోయాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం మొబైల్ అనేది ఫ్లాష్ అయిందా లేదా, మన ఎర్రర్ అనేది సాల్వ్ అయిందా లేదా చూద్దాం. ఓకే, మొబైల్ అనేది యాపిల్లోకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు మొబైల్ ఆన్ అవుతుందా లేదా, ఏం కథ, మళ్ళీ రికవరీ మోడ్ అనేది వస్తుందా అని. ఓకే, ఇప్పటిదాకా అయితే ఏం రాలేదు. ఓకే ఫైన్, మొబైల్ అనేది ఫ్లాష్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది మొబైల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఇక్కడ ఎరేజ్ అయిపోతుంది. దీన్ని నేను కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే డన్, స్పీడప్. కొంచెం వీడియోని ఎవరైనా ఫుల్ స్క్రీన్లో వస్తే కొంచెం మొబైల్ని టిల్ట్ చేసి ఓ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే డన్, ఎరేజ్ కూడా అయిపోయింది. డేటా కంప్లీట్గా ఎరేజ్ అయిపోయింది లోపల. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన మొబైల్ని సెటప్ చేయడం. ఐఫోన్ లాక్ టు ఓనర్. ఓకే, ఇది మన మొబైల్ కాబట్టి దీని పాస్వర్డ్ అని వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి అది ప్రొసెస్ ఎలా చూద్దాం. లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఇంగ్లీష్. సెలెక్ట్ యువర్ కంట్రీ రిజెక్షన్. ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఇండియా EBCDEFGHI ఇండియా దొరికింది. ఇండియా సెట్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సెక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్విక్ స్టార్ట్ వచ్చేసి అంటే ఇది కస్టమైజ్. ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి వైఫైకి కనెక్ట్ చేయాలి మొబైల్. ఓకే, వైఫై మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసినాక నెక్స్ట్ అనేది జరుగుతుంది. లేకపోతే మనం నార్మల్గా పీసీకి కూడా కనెక్ట్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను బెస్ట్ వైఫైకే కనెక్ట్ చేస్తాను. వైఫైకి కనెక్ట్ చేసేసిన ఇప్పుడు నేను. ఇట్ మే టేక్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ టు యాక్టివేట్ యువర్ ఫోన్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మీ మొబైల్కి ప్రీవియస్గా పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంటర్ చేయండి. మొబైల్ అనేది అన్లాక్ అయిపోతుంది. ఇది ఓన్లీ 15 iOS వర్షన్ ఉన్న వాటికే. 15 డౌన్ కాదు. ఓకే, ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి అయితే అన్లాక్ విత్ పాస్వర్డ్ అని వేసుకోండి. నేను యూజ్ డివైస్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పి మొబైల్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన. ఓకే డన్. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ నాకు ఏం అవసరం లేదు. డోంట్ యూజ్ పాస్వర్డ్, మీరు కావాలంటే మీరు పెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ యాప్స్ అండ్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చి మీరు లాగిన్ అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేయాలంటే అక్కడ ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ సైన్ అప్ లెటర్ ఇన్ సెట్టింగ్స్. డోంట్ యూజ్ యాపిల్ ఐడి, సైన్ అప్ లెటర్ ఇన్ సెట్టింగ్స్. అగ్రీ కొట్టేయండి. కంటిన్యూ, నాట్ నౌ, డిసేబుల్ లొకేషన్ సర్వీసెస్. ఓకే, సైన్ అప్ లెటర్ ఇన్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, సైన్ అప్ లెటర్ ఇన్ సేమ్, డోంట్ షేర్, కంటిన్యూ, స్వైప్ అప్. అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మీరు అనేది సాల్వ్ అయిపోయింది. iPhone X ఫ్లాషింగ్ అనేది కంప్లీట్గా మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతవరకు చూసినందుకు వీడియోని.